Hello, beautiful people. I welcome you all yet on another episode of Rising Above the Challenges of Life with Sharon Malay Mariam. You are all welcome. Wow, what a journey from episode 1 to episode 10. Episode 10, which is more like the grand finale of our season 1. Well, we have walked the journey so beautifully with you, my beautiful people here. Thank you so much for watching. Thank you so much for subscribing. Thank you so much for sharing, commenting, and for those who have also supported me by sending in your kind words of gratitude, kind words of support, kind words of encouragement. Thank you so very much. Today, I would love to actually mention some people's names who have been on this journey. Like we upload like this and they are already waiting. They've been waiting actually like a week before. Daisy, Dr. Grace Agava, Kathy. Kathy is always with me in the studio. She knows what I say in studio, and then she also goes back and watches. Yeah, and who else? Mami Chomjisha. Who else? And so many of you, very, very many. I wish I could just mention your names. Carol, Caroline, Goretti. You are many. I can't say all your names, but you are many. And everybody else, I'll be mentioning one name. I think for the next season, I'll be mentioning at least each person's name, like two people. I'll be saying their names. But yes, thank you so very much for watching. Thank you for sharing. Thank you for encouraging me to keep going. Yeah, and not to forget my producer, Daniel. Thank you so much as well. Bambi, you've walked the journey. For you, it has really been a journey that you've really walked, a journey of faith, actually. Yeah, so thank you so very much. And not to forget Aunt Anne in the US. Thank you so much as well. I love you guys so much. So much. And yes, today, we ended the last episode by, as I had told you guys that I left That You Go and I had started an independent life again as a young lady and a baby. So in this episode, I am just giving you like just a few, it's like more of preparing you for season 2, because I ended season 1 almost in like the 9th episode, but then I couldn't just conclude it just like that. Yeah, so I left That You Go and I started a new life, renting again. You can the first time I rented nali eri tata omwana gye yali andese ne bangobayo nenzira ku kigo kati nenzira eno kati ate eno nga nze nina okwesasula renti ze n'okwerabirira nga bw'omanyi byonna nga nina obikola. But yeah, life was a bit interesting in this new setting because the child had already made 1 year and a half. But then I had to start working and being consistent at work, and also committed. When I ended the last episode, I told you that I got a job and in a certain company, and this job was what should I call it? It wasn't an office job, because jobs are different. It wasn't an office job. There's what they call, I think, field work, and then there's office, and then there's
And then there is okay, I think I don't know how to phrase some of those, occupations or jobs or work. But yes, for me, this one, I wasn't sitting in the office. I was in a store. So the kind of job I was doing, parking Amanda. The company was a briquettes company. For those who know briquettes, briquettes gabamanda gano ge bagakola mu bikuta by'amatooke ne bagattamu olusenyente n'ebirala ebintu bye bagattagattaawo abamanyi briquettes babimanyi. So I was working with that company, and that was my very first job when nali nkola. Actually, before kuva ku kigo nali ninayo babiyita byeyo babiyita, I think those abakiyita kyeyo, nga nina gye ngenda n'enkuba ebyeyo supermarket ofunayo nga ka wiiki abalina promotions, abawala abakozeeko zi promotion muzimanyi, katugambe abatunda blue band, let's say, as a product, baleese blue band omupya gwe balina engeri gye bamukoze, balina ekirungo kye bongeddemu. So kati supermarket babeera n'ezo promotions nga beetaagayo abawala abajja ku supermarket ne batunda ezo products. So ebyo nali nabikolakolako naye nga bw'omanyi ebya promotion. Maybe these days it's different, but before nga they give you are paid on commission basis, and somehow really the money wasn't coming in as such. So I'd done that kind of job. Had been employed before nenkolako nga ku mobile money, then nenkolako ku fridge, ebyo emirimu nimubwegityo. So this was a better deal because they were giving me more money, and actually I was getting a salary compared to just commission. Ako ebintu bya commission kati abantu abakola mu business abali mu telecom company n'ebintu ebirala ogenda kumpakanya ongambe nti no omuntu afuna salary tafuna kinene nnyo nga wa commission. Naye in this life fenna tukozeeko, you know that everything has an advantage and a disadvantage, that the commission based kind of payment has its own advantages and also its own disadvantages, and so is the monthly salary that comes in every month. So yeah, so I think everyone, where you feel comfortable is where you go, and then that's what you do. So for me, I felt like the commission was not working for me. I think maybe those are emirimu gyali sije ejiri awo egy'amaanyi kale egirete sente gyenakwata ddiiru ennene ene nga nti nfunye ekiddiiru kino kya miliyoni emu ngenda kulyako emitwalo 2, wanfunye eddiiru ya miliyoni 10 ngenda kulyako obukadde 2, you get as commission. So it wasn't that kind of setting, so the salary then was making more sense to me. So in that company, natandikira ku ekyo ekyokuba nga tupakinga amanda mu storage mu store. So in that store, I could pack the briquettes in different packages, and yeah, nga nkimanyi bulungi when packing amanda bwe gati nga nina okufuba okulaba nti no nsasulwa ekiwerako, which was not easy because it could take a lot of time to pack and also energy. Otekamu amaanyi mangi ng'obusawo nga ngusitula obw'amanda like kilo 5, kilo 10 oluusi abavubuka bajja ne bannyambako betukola nabo ninga obumu bwesitulira n'ebirala byetwakolanga. Kakati wano tuyigawo ki? The Bible says, I think it's in what book is that? I'm trying to get the it's in Colossians chapter 3 verse 23. The Bible says that, and whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Buli kyofuna okukola, buli kyokwatako kikole n'amaanyi go gonna nga kikolera Katonda.
kubanza already nali muweereza kwajjukira sagala weerabire nti ku kigo navaawo yes nentandika okwepangisiriza naye nasigala mpeereza era navanga ku mulimu neŋŋendanga nenkola rehearsals nenzira ewaka navanga ku mulimu nga ye routine gye nnina naye emirimu abawala abato ebiseera ebisinga tunyooma emirimu abawala abato ennyo bya myaka 18 21 25 bw'osomaasomako n'otuukako w'otuuse tunyooma emirimu noganza ogwo sijja gukola ng'ani gwe basanga nga ntudde mbumpaakinga manda ani gwe basanga nga ntambuza emmere mu kibuga oba fruits mu katale oba biki naye abantu abasinga bakola buli mulimu ate be basinze n'ogaggawala njogera kati ojja kunsekerera nenkugamba mazima okitegeera but yes abawala tunyooma nnyo emirimu nga twagala twesige abasajja bano abatuzaddemu abaana okuba nga be baba batulabirira jjukira bayibuli erina weegamba nti God is the one who gives us the strength to create wealth. So when God gives you the strength to create wealth, when you get that thing that you're doing or a job or anything you choose to do in life, you don't do it sluggishly. You don't do it lazily. You become a lazy person. Backward recently, a friend of mine was complaining about another friend who gwe yafunira omulimu naye oli bwe yatuuka ku mulimu ye n'atandika okulera engalo nga mu kifo ky'okukola emirimu gye bamuwadde atuuka mu ofiisi n'alera engalo n'adda ku bintu birala nnyo nadda ku TikTok n'adda ku YouTube n'adda ku bintu ebyenjawulo ebitayamba mulimu gwe kubanga jjukira kati bw'obanga emirimu gy'okola tegyetaagisa YouTube oba TikTok bw'oba oli mu ofiisi ng'okola lwaki obeera odda ku social media, you get it? So what am I saying? I'm saying that abaana abawala bwe tubeera mu mbeera zino nti omusajja yakuzaalamu omwana oteeka pressure ku musajja oba n'abantu abakwetoolodde nnyo nno ng'olinga kankireka ekyo kale kankyogere ng'olinga abanja oba ng'olinga eyaziteresezza omuntu sente naye ng'ate people are always willing to help. Nze nakati nina abantu abanyamba to when I'm stuck I'll call Danny. When I'm stuck, I'll call someone. I'll call Kathy. I'll call Ochitegeera when I'm stuck. But it doesn't mean that I am begging all the time because I am working. Ochitegeera. But then when that emergency comes in and you're really stuck, that's when I'll look for help from my friends. But it doesn't mean that I'm going to run around nkube esimu ono musajja tandabirira ngende waliwo omuntu gwe bali banyumiza nti ye omuwala gayi yamufunisa olubuto omwana n'agenda ne ku mulimu gwa gayi natandika okwonoona gayi maaso g'ababosi n'ebirala okitegeera ng'alinga ayagala tokulemesa gayi omulimu just because mbu yamufunisa olubuto kati kiki agamba mutamulabirira bannange ebyo ebintu bikyamu omwana omuwala yenna bw'obeera mu mbeera ng'eyo like I told you in the previous episode, this child is your responsibility. Abakazi tulekere awo okwerabira nti omusajja alina bwakuwa olubuto gwalwetikka emyezi 7 oba emyezi gyonna gy'oba olwetisse ate n'ekirala gw'oluzaala lubeera ku gwe ate n'era gw'oluzaala so kyonna ekiba kiriwo gwe it is on you. Now, because it's on you, and the moment you choose to take that path, take it on completely, own it completely. Ochitegeera totandika kubeera wonga because like a person like me tata omwana nze namunoonyaako nayingezaako nekigaana ng'obuyambi bwenjagala engeri gye mbwagalamu nga bugaanye nti mweno episode ntandise okubeera n'omwana nkola nagezaako ofuna omukozi alabirira omwana wange nze I'm not good with maids that there's a way I want my things to be done, there's a way I want my clothes to be washed, there's a way I want my clothes to be hanged, there's a way I want them to be ironed, there's a way I want my house to be nina engeri gye njagalamu ebintu byange okolebwa okitegeera abantu gye bali abalinga nze. We are complicated people but we are good people, we are not bad.
We are really not bad people. So there is a way I want everything to be done in my house. So kitegeera kapeti yanga bwe nagitadde bwe ino okuba ekikopo nga njagala okyoze nkikwateko nga ne baba kiyita batya mu Luganda wali osimuddeko katugambe tile oba cement n'olinnyako nga owulira n'ebigere bi I don't know how they say it in Luganda. Nayenga, okay, I've ever washed a cloth. Nendwoza nempulira nga luyina sound je luleta okulaga nti lutukudde. That is what I mean. So I'm not good with maids because of that. Nti nga ntuuka obugundi bw'omwana wange onywanto engeri gyembozaamu oli si engeri gyabozaamu ngezezaako kimuyigiriza chiganye. Of course, I needed to also exercise patience in that, that area, because I mean, you cannot be like that. You cannot live your life like that. Ati chemanya batamanyi nnyo muli mugamba awulo mwalo ono yeraga awula no kiba kikula kya muntu gye bali abantu we batonga bayonjo nnyo to the extent that buli kimu alabira ddala tosa kikola nga yewa kikola. So maid ne mugezaako nannema ne musasula n'agenda ne muvaako kati mba ndi awo somehow communication ya taata nebange ekomawo taata w'omwana kati wekomawo nengezaako okumusaba ku buyambi. Taata w'omwana n'aŋŋamba sigenda kuwa ssente n'emu wabula omwana amukwata omutwalire maama wange. Simayo wamujjukira episode gye nabagamba nti omwana taata we waba tamukugobesezza oba bazadde ba taata w'omwana tebakugobesezza mwana oyo, tomugaana kumanya gy'ava oba tomugaana kumanya kitaawe gy'ava oba kwegamba roots zavaamu eza lineage oba family, tomugaana. Nti weba tebamukugobesezza tomugaana, because somehow time will come and you will need them. For some reason wajja kubaawo ekijja okukuleetera okubanga omwana oyo amanya ewaabwe. Nze nabanyumizaako ssenga wange mutabani we yamubuuza taata wange aliwa, oli n'atandika kwebuzaabuza neebuzaabuza ate mwana mulenzi neebuzaabuza n'atandika okambuwala. Abakazi tubikola nnyo abazadde. Munnaye n'akeera ku makya kyekyabaawo. Omwana we yakulaakulamu ayingidde teenage awo, is now a teenager. Omwana yabuuza maama we ekibuuzo n'amugamba waba yafa ntwala amalalo ngalabi. Maama n'amutabukira. Bwe yatabuka n'omwana n'atabuka n'akuba nnyina. Kati jjukira omwana tumunenya nti akubye maama we, naye ate twerabidde nti ne maama akola ensobi ey'obutalaga mwana ki waabwe. So tubeere abazadde abatakuuma busungu mu mitima gyaffe nnyo. Episode ewedde nadde njogera ku bintu ebyo, emitima gyaffe tugirongoose mu maaso ga Katonda. So tuleme okubeera abazadde abakyala abo omutima n'ogusiba n'oganze siri mulaga, kuba kati natuuka mu kiseera ekyo nga media nnemye kyokka neetaaga okukola ate nga neetaaga okuteeka omwana. Ate nga ne ssente sinti ntandise okusasulwa nti nfunidde ke ennaku zino waliyo ziddekeya nfunidde ke omwana we naamuleka buli lunaku. Era taata omwana we yaŋŋaa kukwata omwana wange omutwale wa mamange. Nze kye nakola ne nkwata omwana ne ŋŋenda ewa jjajja w'omwana kuba nali manyiyo. Ne mmugamba nti natandise okukola naye omwana siina we mmuleka. N'agamba era mbadde bulijjo njagala omulekenga wano ne banne, era buli omuleeta n'omutwalanga nga bannange mulekengako. Ne mugamba kuba namutwalangako once in a while nga bamulabako, kubanga omwana abeera ambuuza taata we buli kaseera. Nina episode gye nabaga yambuuza taata we. So ne mugamba ono abuuza kitaawe ono wanaakula ajja kunkubira wano, so omugezi kamutwale ng'akole ki alabe ewaabwe amanyiireyo. So we nafuna opportunity y'okukola nga njagala buli kimu kyonna ekiri mu nze nkiteeka amaanyi gonna ngateeke mu mulimu guno nsobole okulabirira omwana wange, omwana wange aleme okubonaabona, eri embeera embi ennyo tugiveemu. Kyenkugaye nti Bayibuli egamba nti buli kyokola kikole n'amaanyi go, buli omukono gwo kye gukwatako okukola kikole n'amaanyi go gonna ng'olinga akikolera Katonda si muntu.
neŋŋamba amaanyi gange kati kangateeke wano, nenfuna solution, omwana nemuteeke ewa jjajjaawe, nga kyenkola buli lwenve ku mulimu pitira ewa jjajja nenzijjayo omwana netugenda netukola rehearsal netuvaayo netudda ewaka, nga ye routine gye nnina buli lunaku. Kakati abaana abawala, let's be hardworking. Let's try our best. I know it's not easy, but whatever that you get, whatever your hands gets, like whatever you can do, get it and do it. For as long as you're not selling your body, you're not getting into these funny jobs of selling marijuana, selling drugs zitategeereka, otunda amafuta ganyonyo, otunda biki, ebyo ebinaakuleetera obuzibu ate okitegeera, ng'ekintu kyokola okimanyi ogenda kijjamu akasenteko katono, naye at least otaddemu amaanyi go gonna, Mukama ajja kukuweerawo omukisa. So that is the first lesson that I personally had to learn, because nali nga buli kyenfuna okukola nga nfuba okulaba nti nkikola nga sigenda kukola ki, nga sigenda kuddawo kulera ngalo. Okyega kwa naakuyamba, ajja kuyamba ng'alaba naawe olina kyokolawo. Ebiseera ebisinga ennaku zino ndaba nnyo abantu nga bw'omugamba nti neetaaga kino, nga naye akugamba olinawo mmeka. Bw'omugamba nti neetaaga emitwalo 10 nga akugamba olinawo mmeka. Bw'oba olina omutwalo nga gaakati tufune tulina wetukola ki, wetutandiikira. So obuyambi bunoonye, naye nga naawe olina kyokola ki, kyoteekako engalo. So totuulaawo kulera ngalo. Abaana abawala, nina abawala bendaba ne ku kyaki eyo, ye nga just azze buzi kyaki emuyambye, naye nga bw'aba mugamba nti genda okole wali ffe tetugenda kuwa ssente, naye genda okole wali tulina bye tujja okuyigiriza, like a skill for you to earn from it. Ng'omwana adduka twamuyina ffe omuwala ne tumugamba genda wali eri bagenda kuyigiriza, n'agaana. Ng'ate era recently twali tutambula ne Kathe ne tumusanga ng'ate ali lubuto lulala. But you see now that is wrong. Era omuwala bw'ati onkunenya, because you are not going to just get pregnant and then you are running around for help. Okitegeera. If you can't control yourself from getting these pregnancies, then also make sure that you work, because you cannot be like that. You cannot live your life like that. Okitegeera. You must be a woman of purpose. You must have purpose in your life. Because me, I had purpose. I had dreams. I was not just there. Ngenda kulera ngalo mpaka. No, Mukama yannyamba nenfuna omuwala eyanconnectinga ku mulimu nentandika ogukola, ate nenguteekamu amaanyi gange gonna. Nali ndi awo nga nkoze, I think nakola, maybe at most it was like maybe 2 to 3 months, and I got promoted. How did I get a promotion? Nali ndi awo nga abakola mu office balaba ntaddemu amaanyi mangi, ne baŋŋamba kati omanyi tugenda kufunayo abawala abalala abana parking amanda, kati gwe tugenda kuteeka mu sales. So nenva mu store nenzira mu sales. Kati aka promotion goyinza okalaba nga akatini kubanga goga just that by the way, me, I'm a person who is so grateful. I'm always very grateful for anything God gives me in my life, even the people God brings in my life. I am always grateful. I'm always very grateful. So nengamba Mukama weebale kati promoting nze ningenda nintandika okukola sales, ate nga zo nzikola n'abalenzi. Kati mu sales era nayo saamalayo bbanga ddene nnyo, nenvaayo nentandika okukola mu accounts department. Akati ekyandeetera okugenda jjukira eri mbadde nkola nnyo, omutima gwonna ngutadde mu mulimu gwange, ndi mwesimbu. I come at very early at work, kwafe company yali y'abazungu nga tolina kujja leeti, era nga bw'ojja leeti nga bakusalako akasente. Kati ng'ate n'amaanyi gange ngateekamu nenkola nga bwe nsaba ne Katonda okumpa ekisa n'amaanyi, kuba munaye gwe nga ggwe omuntu tosobola kukola nga ggwe, ne Katonda asobola okuwa amaanyi. The Bible says I can do all things through Christ who gives me strength. So it's God who gives you the strength. It is not yourself. It is God who gives you the strength. So when God gives you that strength, don't misuse it as well. So for me, God helped me. I didn't misuse it. And eventually I was promoted to working in the sales department. And then eventually I was also promoted to work in the finance department,
mu accounts department. Katonda n'ansaasira ne banjigiriza buli kimu ekyokukola kye neetaaga okukola, nenkola. Bwe ŋŋendayo ekyanzija mu sales okunnyingiza eno mu ssente, kubanga bwe nayingira mu sales abavubuka baali because they will watch this. I don't want to say something that might, put them off. But, women are a bit different. Bagamba nti abakazi bakuba nnyo enjawulo. Naye nze ekyokuba enjawulo nakigira ku basajja be nali nkola nabo kubanga aga balina engeri bo gye bakikolamu. Kati nze ne ŋŋenda ewa boosi finance manager ne mugaa ssebo waliwo we twatuuse ne bakola bwe bati kano saakategedde. Kati nze nali naive nze nga mmanyi nti wekirina okuba kumbe bali bwe batwe bafuna ka extra kati nze saamanya. So kiki kyenkuyigiriza wano kwakuba nyina byesaagala kwogera bambi bannange kulowooza nti but it was that honesty and that truthfulness I had that was able to take me to a promotion. Kati abantu abasinga mugenda ne mbeera ku mirimu ne mukumpanya n'obba boss wo n'obba boss wo nenga ne mukama ate ngeno bw'osaba promotion ewa Katonda. Kati nga ne Katonda agamba ntandikirewo okupromotinga ng'ate eno oli mukumpanya. I don't know whether I think it could be in the Bible nti bw'oba faithful mu kitono bajja kwesigisa ekinene. Okitegeera, like there is no way you can be given something bigger if you cannot handle something small. So if you're faithful in the small, then you can be faithful in the big. Okitegeera. So nze bwento wenna olw'amazima nalina amazima mangi nga gali amazima genna gayinza n'okunzisa. Kubanga nze nga ebintu mbirabanga bwe biri, nze nga simanyi nti obulamu bwa bulijjo abantu bwe babutambuza. So ekyo ne kinyamba olw'amazima n'obwesimbu ne kintwala ku level endala ne nsobola okuba nga ngenze ku level endala. Kati jjukira nasoose nkola nnyo mu mulimu gwange gutaddemu amaanyi. Katonda ampadde amaanyi nange ne nsalawo nkole n'obwesimbu bwonna. Kati ate nzize n'eno ndeesa amazima ne nyingira mu finance department. So eyo department bwe ngiyingiramu nali naakatandika okukola. I remember omwana wange n'alwala. So omwana bw'alwala, like I told you in the previous episodes that omwana yalinanga ebintu ebyamulumbanga ebyenjawulo byalinga spiritual naye nga ate bigenda ne byeraganga ne bimanifestinga ng'endwadde kale. I think that's the best way I can put it. Era waliwo episode gye nabagamba nti bannange bw'otandika okulwala ebintu ebyenjawulo ebitategeerekeka, genda mu ddwaliro noonye omusawo ofune n'eddagala naye nga ne mu mwoyo olumba ng'osaba, kubanga bino ebintu ebimu bitulumba naye nga munnange kiba kintu nga kya mwoyo ng'emizimu giyina engeri gye gigolokosa ebirwadde awo muntu n'alwala ebintu byatategeera. So totula butuuza awo n'ogamba omanyi bino ebirwadde ebitukutte naye kangende mu ddwaliro. Just no, while you go to the hospital, please also go in the spiritual realm and find out what exactly is this. Me, I have a friend of mine, my best friend. This guy, he keeps telling me etalwala. Kati nze nasooka n'endowooza abyeyogeza bweyogeza ti ono guy naye just malala. Okay, si malala. Naye nasooka n'endowooza just yeeyogeza bweyogeza ng'abasajja bo bamanyi beegumya. Omusujja ne gumukwata ne yeegumya nti ye si mulwadde. Naye nagenda n'enkiraba ng'ono guy amazima talwala. Nga ne bwawuliramu akasujja nti kazze ng'atandika okonfesinga ng'agamba nze ndi mwana wa Katonda sirwala. I'm a child of God and sickness cannot dwell inside of my body. Ne ngamba this is how it happens. Kati nze wenkitegeerera nti kino ekintu kyakola si kya mubiri. Nakitegeerera ku ki? Nti akonfesinga ekigambo kya Katonda n'amanya nti kino ekintu ekinnumbye si kya mubiri. Kati engeri yokka gye nnyinza okweyamba kwekozesa ekigambo kya Katonda, kubanga ekigambo kya Katonda ye Katonda yennyini. Nti bwenkyogera mba ndeese Katonda mu nsonga eno. Okitegeera. So omwana bw'alwala
ne bankubira essimu ne baŋŋamba omwana alwadde tetumanyi bimukubye wansi agudde eri. Yes, kaso we don't know what the problem is. Nensaba boss wange mweyo finance department Douglas yaŋŋamba soogera linnya li naye ndyogedde Douglas gomanyi. So anyway, so ne mugasebo mbadde nsaba kudda waka bankubidde omwana ali bubi simanyi kyakola. Naga no genda naye fuba okulaba nti enkyojja okeera ku mulimu kwayo byaffe obimanyi. So ne mga okay nengenda ntuuka ng'omwana yeesika tumuddusa mu ddwaliro. Tugenda otuuka mu ddwaliro bakebera obulwadde tebabutegeera. Kati omusawo n'amala nensaba you know, I mean, for me, my whole life has been really prayer. At least okuva lwe nalokoka, I've really been a prayer. Like, my life has been prayer. Nga nze buli kimu nga nsaba kyesitegeera nsaba kyentegedde nsaba. Kati nensaba okusaba eno omusawo wasaba ssente ate kati twetaaga omukolako twetaaga ssente biki. Kati somehow Mukama nze nga bwe nabagamba nti nze bamalayika mbalabira mu bantu, Katonda ansisinkanya bamalayika somehow. Ngenda okulaba dokita ayingidde mu kasenge amanyi wa ku church, like asabira ku church gye nsabira. Kati nga ngamba, oh Sharon, what's wrong? Nga munnyonnyola nga ngamba, okay, let's find a way, let's find out. Nga munene sente sinazifuna naye nsaba omwana mutandikeko mumukolako nga bwenjiya. Munaye ne tumala okusaba nenfuluma ngenda enjiya sente. Ne yandibadde kamuyite nazaala wange mama azaala tata wa mutabani wange. Ne tujja mu ddwaliro n'agamba bane katuyiye tulabe. So oyo dokita n'agamba atofaayo omwana katumukoleko ssente emunazifunira emunazireetera. So nenfuluma njiye ssente nenkomawo nga bwe neetalanga nga bwe mmanyi abazadde mubeera mu malwaliro mubitegeera ebyo. Somehow Mukama n'atusaasira bagenda okuddamu okuzuula ng'omwana mbw alina measles. Kati nkubira taata w'omwana neegayirira bannaye tusindikireyo akasente. Bwe nakuba essimu taata w'omwana si yakwata essimu, mukazi mulala yakwata essimu. Bannanga abakyala tebaagala bakyala bannaabwe oba lwaki nze simanyi na muzimu gwayingira mu bakazi. Omukazi simumanyi simulabangako nampalabula n'ayogera ebigambo bye siyinza kunnyonnyola, siyinza nabiyisa mu kamwa kange. Ne bw'amala obyogera ng'abyogedde nze saamuddamu bingi. In fact ebiseera ebisinga ngenda bagamba ekintu ekizibu ennyo. Me, if I get to know that because I'm not married, so I don't want to say that if I'm married to someone and what, but if I am dating a man and probably I find out, for example, like my son's dad, my son's dad, when I got to know that he had another person, I didn't shout, I didn't quarrel, I didn't say much. For me, when the lady picked up the phone and quarreled and abused me and said whatever she said, I told her I'm sorry. Nsonyiwa mama, saategedde nti nno munaye nanyini simu taliiwo. Nti nanyini simu mwetaaza ki? Egoloza gwe kagwina omwana, goloza gwina. Abakyala bannaye tweddeko. Kubanga saagala kwogera kyatuuka ku mukyalo oyo ng'amaze okuŋŋamba ebintu ebyo. Kubanga ojja kumpita mulogo. Naye namala okwogera naye nze omukyala kuba omukazi yayogera byayogera namala naŋŋamba nti goloza gwe kagwayina omwana, naffe tuyina omwana kati goloza gwe kagwayina omwana. Ne mugamba nensaba kunsonyiwa nze mbadde simanyi nti muyina omwana, ate mbadde simanyi nti no naye essimu taata omwana agireka nawaka bansonyiwe. Naye just mbadde mugamba nti no omwana mulwadde atuweerezeeyo kyatuwa atuyambe. Munnange mukyala munnange awo omukyala namala omwetondera nenva ku ssimu ne taata omwana ne mwesonyiwa nenzira ku maviivi. Eno ye lesoni gye njagala okusembyayo lwaleero. Amaviivi tegalimba. Amaviivi tegalimba. Like I've said, I'm not going to say what happened to the baby or wabali because you will think nti ndi mulogo. Naye kye nnyinza okukugamba ti amaviivi tegalimba. Nagenda okuva ku maviivi ng'omwana wange awonye. Omwana yali ateredde nasaba nensaba buli ssala yonna gye nsobola okusaba ne neegayirira Katonda ku lw'omwana wange kuba kati obuyambi gye mbadde mbunoonya ate bubuze.
Yeah, I think it was the first episode or the second episode. Nabasomera Psalm 121 egamba nti my help comes from the Lord. It does not come from the east. It does not come from the west. It does not even come from people. God uses people. I don't want you to quote me wrong. God uses people to help you, to extend his hand to you. But that your help is not in people. Your source is not people. So never underestimate the power of God and think that your help comes from people and your source is people. Or for you to actually think that your source is the father of that baby. That man is also just I don't want to say tool, but is just a person God is using to extend help to you. So abakyala ffenna abali eyo, abantu betukolagana nabo mu bulamu, abasajja abatuzaddemu abaana oba abakyala abafumbo nga musajja yakuzaalamu oba yakuwasa, let's not take these people as our source. Let's not treat them as our source. Let's not think they are our ultimate source and our help completely. Okay, let's believe that these are vessels used of God to extend God's hand of help towards us. Me, that's how I treat everybody abanyambye mu bulamu. Era nze abantu abanyamba mbatwala ng'ekyomugaso oba kwegamba mbatwala ng'ekintu ekyamaanyi gye ndi, naye ate sibasukkulumya Katonda kubanga nkimanyi Katonda yabakoze eki, yabaleese. Tinga Katonda bwakuleese onnyambe, bw'ogenda Katonda asobola okuleeta omuntu omuki omulala n'annyamba. So bannaye njagala olwaleero tukitegeere nti obwesige bwaffe bwonna tubuteeke mu Katonda, tuleme buteeka ku bintu ne ku bantu, tubuteeke mu Katonda kubanga ye muyambi asinga. Katonda tagenda kujja nga avudde mu ggulu n'ekitiibwa kye kye naleeta ssente nti oyagala ssente ku mitwalo 10 giijo, naye ate ayina omutima gwasobola okukwatako eri ne gukuwa. So kuba kati natuuka ekiseera nga taata omwana, because I was going back and forth with that kind of behavior of calling him all the time. And newe bangobye nenzirayo, newe jukira nabona okuva ku lubuto wali nga olubuto nakalutegeera nti mweruli, nembonaabona nentuuka nenduzaala, nti n'okuzaala nentuuka nenzaalira mu nnyumba kwanayi siina ssente, okitegeera nga Katonda agezaako kundaga nti Sharon, obwesige bwo buteeke mu nze, bw'onaabuteeka mu nze nja kukuyisa n'omuntu watasobola kukuyisa. Nenze nembeera nga mbuteeka mu muntu. Kati olwaleero njagala okiyige nti obuyambi bwo tebuli mu bantu. Katonda akozesa abantu, saagala okikwate bubi, naye ate togenda kwesiga muntu oba muntu B ti oyo gwe ngenda okugjamu ekikumi kyange, oyo gwe ngenda okuddukira, because ojja kuddukayo olusi nga naye talina. How about you put your entire trust and dependence on God? You will see God's hand, because I saw God's hand. Omwana naawona eyo feezi ne tugiyitamu, era omwana yagenda okuddamu okulwala neera ng'awezezza emyaka nga 3. Awo mu season 2 we mujja okutegeera ate biki ebyakomawo, because something else came in that also was nga ate kino kyali kitwala bulamu completely ku mulundi guno. Okitegeera nti nalina okwesiga Katonda ate okusukkuluma kuba nali neesize Katonda, kuba kino kyali kibi nnyo, okitegeera. But yes, I'll tell you about that in season 2. So this is the life I'm living kati ey'obulamu ey'okuba independent, ngenda nenkola nenkomawo, nengezaako okunoonya Katonda. So bwe nali eyo ku mulimu ogwo, Katonda omuwala oyo gwe nali nkola naye bamuyita Marion, mu last episode namwogerako. Marion n'abeera nga alina baganda be babeera waka, so ne balaba akalango ku TVM. Akalanga ako nga kalanga competition, music competition. I don't want you to forget that I was always doing music, even with everything else that I was doing in my life. I've always done music, I think from when I lost my dad, maybe. Actually, I started singing at 7 years. But then when I say that real singing, like on stage or what, natandika tatanga amaze okufa, ndi mu church kati nyimirira ku stage katuti nempeereza nenyimbira ebyaddala mu maaso g'abantu.
so omuwala olwokuba twabeeranga mu kampani nga bwe mbagambye eno kampani gye nali nkoleramu mweno kampani nkugambye saakolanga just nze wembeera awantu nkola kyensobola okukola nga nsobodde tiwemba nkola naawe ojja kitegeera nti nnyimba, ojja kitegeera nti manyi okufumba era njagala nnyo okufumba. Kati mweno company because it was yali y'abazungu nafuba okulaba nti wetwabeera ne end of year party companies nga wewabaawo okufumba nga mbagamba bannayinza nsobola okufumba nsobola tufumbe. Kati nga webanaba bananoonya omufumbi bamuleeta ffe ebimu ne tubyefumbira. Kati mu kampani ne bamanyi ono omuwala ayagala nnyo okufumba n'okufumba akumanya ako ne wakanootinga. Ennaku zino mpulira nti ku mirimu egisinga bw'ogenda okunoonya omulimu banoonyayo ne other skills z'omanyi, si just kutuula mu ofiisi. Kati nga n'ekirala mmanyi okuyimba. Kati kampani nga bwe tutuuka mu eyo period nga baagala okuyimba nga nzijanga mbakubayo akapera anyimbayo. Tutuuka okufumba nga nfumba. Mukwano gwange oyo Mario n'akimanyi ne Douglas. So mu mbeera eyo ne tubeera nga abantu abazze batukkirizanga okujja ne maybe family member oba omu oba babiri, oba oli married ng'ojja ne mukyala wo, oba oli married ng'oli mukyala ng'ojja n'omwami wo. So kati ono Mario baganda be bajja, so sister wo omu bw'ategeera nti mu kampani eyo company party bwe yategeera nti nnyimba, bwe yalaba akalango kweyo TV n'ajja n'agamba Mario ngenda ogambe mukwano gwe gwe mukola naye agende mu competition ajja kuyimba awangule ne ssente. Byali byakuwangula, but though these people were not looking for they were not looking for one winner, they were looking for a cover band. They were looking for a cover band nga bwandira bya Frigo band nti bandi ngeye y'amaanyi ekyankalanya ekibuga, ekyankalanya abantu bonna ekitegeera. So mweyo embeera omuwala bwe nafuna that information, what I did, I refused because I was in church. I don't want you to forget that there is an episode I said that God told me jonna alaga kwa Mukama nze bwe yakingamba namanya tayagala ngende mu gigi. Kati ate gigi yine enoonya etya competition bagiyisizza ku gundi. Mikwano gyange wano mu office bangamba genda okole, genda wangula wano bino ebya office of Vena Motor nko kwata essente nga banayimbi abamaanyi biki bannange neŋŋaana nenkiziyiza mikwano gyange ne bagamba ogenda. The first time I go for the audition was at Club Silk. Hey, nze nga sigendangako mu anje banange nze nga sigendangako mu anje noir. Ebiseera nawuliranga I think it was also a club nga bagiyita anje noir. Banaye nze nga sigendangako nga ndabye abantu abagendayo sigendangako nga nze ntya n'ekigambo kira nga nkitya baneege mazima. Naye rabayo ate kati era we binnoonya. Ali akayimba akagamba banoonya akabambulwe nga neekwese mugwe munda. Kakati ndowooza ndabika nali sinneekweka bulungi mu Katonda kubanga nali ndi awo nga kiri kiyingiddewo. But my friends wanted me to join the competitions because for them they were not seeing that whole thing of ndi muweereza ate nzizeeyo mu gigi ate nzizeeyo mu byabbaala biki. No, for them what they were seeing, they felt like their friend is going to become this big artist, this, because they saw my talent and they really recognized it and honored it. And so they wanted me to use it to its fullest because probably it can put food on my table, it can shelter me, you get, like God can use my talent to put me somewhere. That's what my friends saw. And for me, I love that because sometimes you can be around people and they really don't see anything about you. Nga bakulabanga wa bulijjo. Nenze mikwano gye baali balabanga bambi siri wa bulijjo. Era Mario ne Douglas mwebale. Ne sister wa Mario n'oyo. Gwe sigenda kwogera linnya abo bomba reserve nza amanya gaabwe. But yes, so nengenda ne banvuga ku kapiki Brian ye yanvuga. Nantuusa ku kirabu ate nandekawo
gyesimanyi ino andese kaboda naye nekkubo lye twayiseeko sirijjukira nentuuka netutuuka okola audition nenyingira kye bayita kiraabu banayize nga sigiyingiramu ng'ebifo ebimu bibeeramu enzikiza nosanga wayambadde obukunya kumpi nosanga nenekanga nentya naye nga nzijjukidde nti bannaye bali bansuubiza bw'otagenda n'audition nga nnyabo gwe kimanye wano todda neŋŋonda neŋŋenda nenkola audition kyenyinza okugamba nti audition nagikola. Actually, I sang 2 songs and they were all one song terali lwa gundi it was not a gospel song, it was a secular song and it was a Juliana song. I've always been a Juliana Kanyomozi fan. Yeah, but it was one song that I did and then I did another one named Pitam tugenda tandikirawo mu season 2 Marina tugenda tandikirawo mu season 2. So I auditioned and I went through. So I was amongst the people that had to go through the competition to the grand finale of the competition. So yeah, that's why we are going to start from season 2, because now you are in season 2. I am going to talk about relationships. I'm going to talk about my music journey. That's a question that I've got over and over. People ask me, when did you start singing? So how do you sing like that? Why do you sing like that? Why is your voice like that? How long have you know? So all those season 2. Then so that is how my first season through that journey ended. Kati ogenda kwebuuza kakati bwe wagenda mu competition yeyo chachi wagivaamu linda season 2 ojja tegeera oba chachi nagisigalamu oba naddayo eri nenzira mu bya competition nenyingirako mu kiraabu oba nenywayo kashisha oba nenywayo ne ku mwenge byonna season 2. Just wait. You're going to know all those things, but you're going to learn more, because surely there are so many other things you're going to learn. But yes, thank you so much for watching today. Like I've said, this is the grand finale of season 1 of Rising Above the Challenges of Life show. So yeah, in season 2 we are going to have so many things. Tugenda na bacha musanyo naye gwe kyoyina omumanya tugenda kubaamu n'ebintu bingi. However, since we are ending this season, first of all, I don't want you to forget to subscribe, you the new people here, my new viewers on this channel. Don't forget to subscribe on Sharon Male Music. That's the channel that we subscribe on. And then don't forget to share. Don't forget to watch the very first episodes from episode 1 to the last episode, the previous episode, which is episode 9. The link is right above. Bambi tewera bira kakoneko. It will take you to all those episodes. You watch them from episode 1 to this episode. I want to thank you very much all for watching. And the next episode, that is not season 2 yet, I'm going to be answering all the questions that you have. So I kindly request, buuza buli kibuuzo ky'oyina gwe ky'oyina okuva episode 1 ng'obadde ogiraba, oyina by'otaategeera, oyina by'ogamba anze wano saategeera njagala kunziriramu, oba ogambe nti nze mbuuza kati kino kyali kitya sooka onziriremu, oba ekibuuzo kyonna mmwe muli gwe ky'owulira nti owulira oyagala okimbuuze ng'omwana ow'obuwala. Muli ogamba, I have this burning question, I want to ask her this. Please ask. I'm giving you a bonus episode this coming week. I'm giving you a bonus episode this coming Saturday. So please make sure that you question me. Just send in your inquiries. Just send in your all. Buli kyonna kyagala okubuuza kisindike. Ngenda kufuba okulaba nti nkiddamu. I promise you I'm actually going to read your questions. Send in your picture if you want your picture. If you want to ask a question and also your picture to be viewed on our channel, we'll do that. Send in your picture, send in your question, your comment, anything that you want or anything that you want us to change.
It could be anything that you want us to change in this show. So I want to thank you once again so very much for walking this journey with me. You guys have been the best. You are the best. Mrs. Mugabe and the rest, thank you so much. You guys are my anchors, Bambi. Thank you so much. This show, you guys have been there for me on this show. Thank you so much. God bless you and everybody else. I appreciate each and every one of you for watching, for subscribing, for commenting, for liking and sharing. And please don't forget to do the same. We are still on this journey. We have our episode, our season 2. It's coming hot. So please don't get off this channel. Stay tuned. God bless you. I love you all.